राम 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 सर्वेभ्यः हृत्पूर्वक नमस्काराः। सर्वेभ्यः दीपावली पर्वणः हार्दाः अनन्ताः शुभाशयाः। A warm welcome to all of you to class 68 of Learn to Chant Bhagavad Gita webinar, and warm wishes on this auspicious occasion of Deepavali. So let us all pray to have a blessed Deepavali and for the good health, happiness, well-being, prosperity, peace for everyone in this world. So as we all are aware, Deepavali signifies dispelling the darkness of ignorance through the light of knowledge, and it is great that we are meeting today for this Gita Jnana Yajna, where we are trying to acquire as much as Jnanam as possible with the grace of Gita Charya Bhagavan Shri Krishna and our gurus and elders. So once again, a warm welcome to everyone. As you know, we have commenced chapter 13 in the previous class. A few of you who had said that you did not get a chance to chant chapter 12 also chanted in the previous class. So this class we are going to continue with Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yoga, chapter 13. And time permitting, maybe a few of you can chant, but I'm not very sure. Let us see if we have time remaining after we learn the verses. And despite it being Deepavali, so many of you have joined us. I'm very happy. Thank you very much. Like I said, we did not want to cancel the class today because it is a great day and it is good to meet and chant for an hour on Deepavali. So we thought we will continue with the class. And also a warm welcome to our panelists. For now, we have Neha and Suvarna Bhagini. Maybe others will be joining us in due course. So let us begin. And before we commence today's verses, just one small announcement which I have been making. A lot of you are joining newly. Every class we have new attendees. And the common question I get is it okay to start from now? And as I've repeatedly been saying, yes, you can start anytime, any day. Please do not wait for us to start with the first chapter again. So whichever day you've joined, start and continue from here onwards. In the Bhagavad Gita, any verse you take in any chapter, it is a great guide. So whenever you chant, whenever you start, doesn't matter. So start now, do not wait for us to complete the chapter or anything like that. And you will all be definitely able to pick up the verses. And like I've been saying, the rules of pronunciation are consistent across the verses. The rules of Sandhi, you will get more and more familiar as you start attending the classes. So do attend the live webinar. In case your friends or relatives or anyone you know is interested, please let them know. They can start anytime. And to aid your learning the previous chapters, we have the recordings available on YouTube and on the course page. So once you attend the live classes and then you go back to the chapters which are recorded, then you can definitely learn those verses also. So not a problem at all. And like I already said, even I did not start learning from chapter 1 when I learned as a child. I started from chapter 15 or something like that. So each chapter we learned not necessarily in the order of chapters, but as a whole. So then you will be able to complete the entire Bhagavad Gita. So please do not think if it's okay to join now. Please join, no problem at all. As usual, we will begin with the Mangalam and the Dhyana Shloka. Gururev gatirgurumev bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na guroh paramam shishurasmi guroho Matirasti gurau mama pahi guro Narayanam namaskritya
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। A quick recap of the verses we learnt in the previous class, that is the first 9 verses of chapter 13. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Trayodashodhyayah Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yogah. Shri Bhagavanuvacha idam shariram kaunteya kshetramityabhidhiyate etadyo vetti tam prahuhu kshetrajna iti tadvidaha. Kshetrajñam chapi mam vidhi सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च
यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. So we have learned till this. From the 10th verse onwards, we will begin to learn. Bhagavan is describing some great qualities in these verses from Amanitvam Adambhitvam. Those who want can go through a translation. Just one verse, maybe I will just tell you the meaning. Amanitvam means humility. Adambhitvam is non-pretentiousness. Ahimsa, non-violence. Kshantihi, forbearance. Arjavam, being upright. Acharyopasanam is serving the Acharya or the Guru. Shaucham is purity. Sthairyam is being resolute or steadiness. Atma Vinigraha is self-control. So like this, even in the 12th chapter, you all learned Sukha Dukhe Same Kritva, certain beautiful qualities which Bhagavan had described, which are, very ideal, and not only being ideals, but they also help one to lead a very balanced and a peaceful life. Ultimately, by trying to follow these qualities of being like this, you are benefiting your own self also because of having peace of mind and that balance and stability. So let us move to the 10th verse now. Suvarna Bhagini. Please unmute. Mayi chananya yogena. Mayi chananya yogena. Mayi chananya yogena. Bhaktiravyabicharini. 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 Vivikta desha sevitvam. Vivikta desha sevitvam. Vivikta desha sevitvam. Aratirjana samsadi. Aratirjana samsadi. Aratirjana samsadi. Mayi chananya yogena bhaktiravyabicharini. Mayi chananya yogena bhaktiravyabicharini. Mayi chananya yogena bhaktiravyabicharini. Vivikta desha sevitvam
अरतिर्जन संसदि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि. Uttamam. All of you please note here. Bhakti, bha is Mahaprana. Bhakti Ravyabhicharini, bhi is again Mahaprana. Here Ananya Yogena, na is a hrasva. So please do not prolong it while chanting. Mayi Chananya Yogena, Bhakti Ravyabhicharini, Vivikta Desha Sevitvam, Aratirjana Samsadi. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि. Tamam Bhagini. Next verse also. Adhyatmajnana-nityatvam. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् Tattvajnanartha-darshanam. तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् Etaggnanamiti proktam. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् Ajnanayyadatonyatha. अज्ञानैयदतोऽन्यथा अज्ञानैयदतोऽन्यथा. Here Adhyatma, dha is Mahaprana, and Tattvajnanartha, tha is again Mahaprana. Etaggnanamiti proktam. So dvitvam here, iti proktam. Ajnanam yadatonyatha, tha is Mahaprana. So you can also chant it as Ajnanam, complete Anuswara, or like we chanted Ajnanai yadatonyatha. This S-like symbol here is Avagraha Chinha. Those who have been attending regularly will know this by now. It denotes a sandhi that is called Purva Rupa Sandhi, and the splitting would be Yadato Anyatha, but we do not split while chanting, we chant it together. And this word here, Adhyatma Jnana Nityatvam, Tattva Jnanartha Darshanam. Etaggnanamiti, that is how this word is pronounced. Etaggnanamiti proktam. I hope that's clear. We will repeat. Adhyatmajnananityatvam tatvajnanarthadarshanam. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानय्यगतोऽन्यथा. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानय्यदतोऽन्यथा एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानय्यदतोऽन्यथा. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानय्यगतोऽन्यथा. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानय्यदतोऽन्यथा. Uttamam Bhagini. Next verse also. Jneyai yattat pravakshyami
ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते 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 अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत्परं ब्रह्म अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते न सत्तन्नासदुच्यते न सत्तन्नासदुच्यते Here again, Jneyam Yattat Pravakshyami. You can chant it as Jneyam or Jneyai Yattat Pravakshyami, like we chanted. Here again, this is Yajñatvamritam Ashnute. Amritam Ashnute. So note the pronunciation of the word Amrita. It is not Amrita. There is no M there. There is a tendency, and we hear this error very frequently. So there it's not Amritam. It is Amritam. There is no Sanyuktakshara here. This is Mr. M plus R, Mr, Gunitaksharam. Yajñatvamritam ashnute. Anadimat param brahma. Please note param brahma, hrasva. It is not Brahma. So in Sanskritam, when you say Brahma with a dirgha, that refers to Chaturmukha Brahma. That is Lord Brahma, the four-faced Brahma. When you say Brahma without that dirgha, Brahma, this refers to Parabrahman. That is the ultimate reality, the ultimate truth, all-pervading truth, Parabrahman. So don't chant it as Brahma. It is Brahma. Nasattannasa duchyate. Nyeyai yattat pravakshyami yajñatvamritamashnuti. ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते Anadimat param brahma na sattannasa duchyate. अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते Tamam Bhagini. Nyeyai yattat pravakshyami yajñatvamritamashnuti. Anadimat param brahma na sattannasa ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते Uttamam Bhagini, Dhanyavadaha. Next one, Neha. Kripaya unmute karotu. Sarvatah panipadam tat. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् 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 सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वमावृत्य तिष्ठति Uttamam. So here note all of you, Sarvatah panipadam. So a visarga followed by pa, and that would be an upadmaniya. So you get Sarvatah panipadam tat.
Sarvatokshi Shiromukham. Kha is Mahaprana. Here again, this is called Avagraha Chinha. Sarvatokshi Shiromukham. While chanting, we do not pronounce the Avagraha Chinha. It denotes Purva Rupa Sandhi. Here, Sarvataha Shrutimalloke. Visarga followed by Sha. Combining the Sandhi, it would be Sarvata Shrutimalloke. And Sarvamavritya Tishthati. Tha is Mahaprana here. And Ti is Hrasva, short vowel, so please do not prolong it. Sarvata Panipadam Tat Sarvatokshishiro Mukham. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् Sarvata Shrutimaloke Sarvamavritya Tishthati. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति Sarvatah Panipadam Tat Sarvatokshishiro Mukham Sarvatah Shrutimaloke Sarvamavritya Tishthati. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. So here it is also correct to chant it as Sarvatah Panipadam Tat. So instead of Anuswara completely, chanting it, combining the Sandhi as Panipadam Tat is also correct. So please note that it's an optional rule. You can combine the Sandhi or chant the Anuswara completely. We will move to the next verse. Neha only. सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च निर्गुणं गुणभोक्तृ च. Yes, so here Sarvendriya Gunabhasam Bha is Mahaprana. Sarvendriya Vivarjitam Asaktam Sarvabhritchaiva Bha is Mahaprana here. Va is a Hrasva, short letter. Nirgunam Gunabhoktricha. So the Anuswara here, Nirgunam, you can chant it completely or combining the Sandhi, Nirgunam Gunabhoktricha. Both ways are correct. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च असक्तं सर्वभृच्चैव
निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च उत्तमम् next one also Neha बहिरन्तश्च भूतानां बहिरन्तश्च भूतानां बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च अचरञ्चरमेव च अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम्. Yes, so here there are the words are sukshmatvat tadavijneyam. So there are two thirds here. Sukshmatvat tadavijneyam. सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् दूरस्थं चान्तिके च तत् दूरस्थं चान्तिके च तत्. Please note here all of you, bhutanam, bha is mahaprana, acharam charameva cha. When you combine the sandhi, the anuswara, acharam, you can combine and chant it as acharan charameva cha. Or chanting the anuswara completely is also correct. Here this word, please note, sukshmatvat tadavijneyam. There are two thas here. Sukshmatvat tadavijneyam. But we combine and chant it as Sukshmatvat tadavijneyam. Here durastham, tha is mahaprana. Anuswara followed by cha. Durasthan chantike. So you can also chant it as durastham completely anuswara or combining the sandhi. Durasthan chantike cha tat. Here cha is the first half while ending acharam charameva cha is a hrasva short vowel. So please do not prolong it. Bahirantascha bhutanam acharancharameva cha. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्. Now the entire verse. Bahirantascha bhutanam acharancharameva cha sukshmatvat tadavijneyam durastham chantike cha tat. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्. Tamam. Next one, Priyadarshini Bhagini. कृपया unmute करोतु.
अविभक्तं च भूतेषु Priyadashini Bhagini naiva shruyate. I think your mic is on mute. Yeah, we'll repeat again. Avibhaktan cha bhuteshu. अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तं च भूतेषु Vibhaktamiva cha sthitam. विभक्तमिव च स्थितं विभक्तमिव च स्थितं Bhuta bhartru cha tagnyeyam. भूतभर्तृ च तज्ञेयम् भूतभर्तृ च तज्ञेयम् Grasishnu prabhavishnu cha. ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च Here, please note each and every letter carefully. Avibhaktam, bha is Mahaprana. Cha bhuteshu, bha is again Mahaprana. Vibhaktamiva, bha is Mahaprana. Cha sthitam, vibhaktamiva cha sthitam. So after cha there is a dvitva, double sound. Vibhaktamiva cha sthitam. Here sthitam is the word. So please do not chant the second ta as Mahaprana. Only the first ta is Mahaprana. Sthi. The second ta is Alpa Prana. So that differentiation should be clear. Sthitam. Then Bhuta Bhartru. Both bhas here are Mahaprana. Bhuta Bhartru cha tagnyeyam. Grasishnu. Here this is sa, not sha. Please note the difference. Grasishnu. Prabha Vishnu cha. Bha is Mahaprana. Grasishnu Prabha Vishnu. Again there is a dvitvam. So double sound before pa. Avibhaktan cha bhuteshu vibhaktamiva cha sthitam. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् The second the bhagini should be Alpa Prana more clearly. Vibhaktamiva cha sthitam. विभक्तमिव च स्थितम् विभक्तमिव च स्थितम् Okay, so here all of you, I hope you got the difference. The first tha is Mahaprana, sthi. The second ta is Alpa Prana. So please practice all of you and listen to yourself while chanting. It should not be chanted as sthitam. It is not sthitam. It is sthitam. The second ta here is Alpa Prana. Bhuta bhartru cha tagnyeyam grasishnu prabha vishnu cha. भूतभर्तृ च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च भूतभर्तृ च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. The second line again I will repeat. Both the bhas are Mahaprana and this is sa, not sha. Grasishnu. Bhuta bhartru cha tagnyeyam grasishnu prabha vishnu cha. भूतभर्तृ च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च धन्यवादाः. भूतभर्तृ च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु
प्रभविष्णु च. Next one also, Priyadarshini Bhagini. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः. both are jyo. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः. तमसः परमुच्यते तमसः परमुच्यते. तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्. हृदि सर्वस्य विष्ठितम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. Here Vishtitam is Mahaprana, so Tha should be chanted properly. Hridi Sarvasya Vishtitam. हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं. हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं. हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. So here please note all of you, Jyotihi, the pronunciation it is Jyo, Jyo, Ja and Ya. So Jyotishamapi Tajyotihi, Tamasaha Paramuchyate. So Visarga followed by Pa, it is Tamasah Paramuchyate, Upadhmaniya. Here Jnanam, Jneyam, Jnanagamyam. You can combine the Sandhi and chant it as Jnanam, Jneyam, Jnanagamyam. Or chanting the Anuswara completely is also correct. Here this word, the last word is Vishthitam. Like Sthitam in the previous verse. Only the Tha here is Mahaprana. The next Ta is Alpa Prana. So please do not chant both as Mahaprana. That would be wrong. It is not Vishthitam. That is wrong. It is Vishthitam. Ta is Alpa Prana. Only the Tha here, the first one is Mahaprana. So that differentiation should be made clearly. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. Next one. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम्. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम्. ज्ञेयं चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तं समासतः.
ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते. So here iti kshetram, ti followed by ksha, there is a dvitvam, it is iti kshetram. Kshetram tatha, you can chant the anuswara completely, or kshetran tatha. Here first ta is alpa prana, second tha is mahaprana. Tatha, then jnanam, iti kshetran tatha jnanam. Jneyam choktam, the anuswara you can combine the sandhi and chant it as Jneyam choktam. Instead of chanting the anuswara completely, samasatah. Madbhakta, bha is mahaprana. Etad vijnaya. Madbhavayopapadyate. Bha is mahaprana here. Iti kshetram tatha jnanam. Jneyam choktam samasatah. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते. This is dirgha. Madbhavayopapadyate. मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते. The entire verse now. Iti kshetram tatha jnanam jneyam choktam samasatah madbhakta etadvijnaya madbhavayopapadyate. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. धन्यवादाः भगिनी. Next verse, Suvarna Sudagoni Bhagini. प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विध्यनादिवुभावपि विध्यनादिवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् विद्धि प्रकृतिसम्भवान् विद्धि प्रकृतिसम्भवान्. Uttamam. So here please note prakritim purusham chaiva, purusham anuswara followed by cha, you can combine and chant it as purushan chaiva. Vidhyanadi, dha is mahaprana, vidhyanadi ubhavapi, bha mahaprana, p is a short letter, ubhavapi. Vikaramscha gunamschaiva, va is short vowel, short letter, gunamschaiva. Vidhi prakriti, dha is mahaprana, and here you have a dvitvam, that is a double sound. So vidhi
prakriti sambhavan. Bha is Mahaprana here. Prakritim purusham chaiva vidyanadi ubhavapi. प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादेवुभावपि प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादेवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादेवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्. उत्तमं भगिनी. Next one, Neha. Neha, कृपया unmute करोतु and share your webcam. कार्यकरणकर्तृत्वे 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 हेतुः प्रकृतिरुच्यते. हेतुः प्रकृतिरुच्यते हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां. Here it is purushah sukhadukhanam. Visarga followed by sa, visarga sakara sandhi. So the sa should be heard clearly. Purushah sukhadukhanam. पुरुषः सुखदुःखानां पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. Here all of you please note karya karana kartritve. In some versions it might be given as karya karana. So that is pathantara, difference in lesson. Some texts of the Gita give you as karana, but we have learnt it as karana from our gurus and we follow this particular version. So we chant it as karya karana kartritve. Kartritve. So both the ras should be heard. Karya karana kartritve. Hetuhu prakriti ruchyate. Visarga followed by pa is upadhmaniya. So hetu prakriti ruchyate. Purushaha sukha dukkhanam. Visarga followed by sa. There is a visarga sakara sandhi here. So purusha sukha dukkhanam. Both the khas are mahaprana and have to be chanted clearly. Bhoktritve hetu ruchyate. This word dukkham, I have told you before also, the visarga should be heard. Dukkham. So that is how we pronounce sukha dukkhanam. We'll repeat this. कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते. कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते. पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. पुरुषः सुखदुःखानां
कर्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. Now the entire verse. कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. Uttamam, dhanyavadaha Neha. So we have completed 20 verses and we don't have time for any more. I will chant all the verses which we learned in today's class as a revision. So from the 10th to the 20th verse. Mai chananya yogena bhaktirabhyabhicharini vivikta desha sevitvam aratirjana samsadi अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. Okay, so we have learnt till here, and a very happy Deepavali to all of you. Most of you have sent me that as a message. So once again, a very happy Deepavali to one and all. And we will continue with the verses in the next class. We will have more opportunities for individual chanting also. Please keep practicing and keep listening to the recordings over and over again so that you know the correct pronunciation, and you can start memorizing also. We will announce the assessment and all that once we finish learning all the 18 chapters. Please
come regularly. And despite it being a festival today, so many of you have attended. Thank you so much. And thank you to our panelists also, Neha, Priyadarshini Bhagini, and Suvarna Bhagini. As usual, we will conclude with the last verse of the last chapter and Shanti Mantraha. Yatra Yogeshwarah Krishnah Yatra Partho Dhanurdharah Tatra Shrir Vijayo Bhutihi Dhruvani Tirma Tirmama Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Ram Ram Ram. Dhanyavadaha. Agami Shanivasare Punarmilamaha. Let us meet next Saturday at the same time. Dhanyavadaha.